Харе Кришна, Харе Кришна. Хари Бол, Хари Бол. Hare Krishna. No microphone? Om Agyan Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Katamayam Tatati Svabhavandi Mukam Korati Vachalam Pangum Long Hayate Garim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurun Dinakarnam Namashrestam Manum Apisachiputram Attasarupam Rupam Tasyagraham Uruparim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratitakipaya Shri Gurun Tamnatosmi. Hey Shri Guru Jnana Dina Bandhu Svananda Datak Kurunaika Sindhu Vrindavan Asina Hitavatara Prasida Radha Pranayakachara Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachari Ananda Lilamaya Vigrahaya Himabdiba Chabishundaraya Tasmai Mahaprema Rasaprataya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityanandam Maham Nomi Sarvananda Karamparam Harinam Pradam Devam Avaduta Shiromani Vancha kalpa trubhyascha kripa sindhu bhaivyacha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Good evening, everyone. Добрый вечер всем вам. Hare Krishna. We hope that you've all had a very nice day. Я надеюсь, что вы все очень хорошо провели сегодняшний день. And that you've all been absorbed in the chanting of the holy names. Я надеюсь, что вы все были погружены в пение святого имени Господа. Nothing can make you happier than chanting the holy names. Ничто не сделает вас более счастливыми, чем повторение святого имени. Many times I have the experience in life where I'm thinking, oh Lord,
What can I do to become happy? Часто в моей жизни возникает ситуация, когда я думаю: Господи, что мне сделать, чтобы стать счастливым? Well, I'm traveling here, and I'm being with the devotees, and I'm traveling there, and I'm being with the devotees. Когда я путешествую здесь и там, в обществе преданных. But, oh Lord, what is the best thing I can do just to become happy? Я думаю: Господи, что вот самое лучшее, что я могу сделать, чтобы просто быть счастливым? And then sometimes when you have kirtan, Иногда это чувство приходит, когда я пою киртан. it comes to the point in the kirtan where it reaches like a beautiful, powerful point. На киртане возникает момент, когда он достигает такого прекрасного пика. And then it's just sort of like something turns on inside of the consciousness. И тогда в сознании что-то включается. You know, like in the old days, when we had radios, you had to turn the knob on the radio. Помните, в старые времена, когда мы часто пользовались радио, нам нужно было настраиваться на волну. Now I think everybody has these radios. You just push the buttons and it goes directly to the channels that you like. А сейчас, похоже, радио такие, что просто кнопками можно переключаться с одного канала на другой. But before we had to turn the knob. Но раньше нужно было подкручивать, чтобы дойти до нужной волны. And you would get a lot of static along the way. И пока идешь до нужного канала, очень много статики шло. You'd hear all those scratchy noises. И такие скрипучие звуки возникали. And you'd think that maybe you were coming into a station, but then you get those scratchy noises again. И вот иногда уже есть чувство, что вроде как недалеко этот канал, но опять скрип один. But then you'd turn the knob just the right amount, and you would just come purely on a channel that you wanted to listen to. Но если настроить так очень-очень хорошенько, когда чистый звук идет, и ты уже точно попал на волну. Did anyone have that experience? Было у вас такое Yeah, попадание? We've all had that У всех experience. было. And sometimes, it's like in Harinam, it's sort of like, by the grace of God, that knob gets twisted just to the right point. Иногда, когда мы поем Харинаму, по милости Господа возникает вот эта совершенная настройка, то есть ты попадаешь прямо на нужную волну. And then you sort of come onto a channel where you just feel connected to the Lord and open to pray to the Lord. И тогда ты оказываешься на волне, когда ты чувствуешь связь с Господом, когда ты чувствуешь открытую молитву к Нему. You feel like, sure, the Lord's really listening to me. И у тебя есть ощущение, что сейчас точно Господь слышит меня. We all know the Lord is so busy. Мы все знаем, что Господь очень занят. You know, in His home, He's doing so many things. У себя дома Он что только не делает. Sometimes He's playing with girls, and sometimes He's playing with boys and cows. Иногда Он играет с девочками, иногда Он играет с мальчиками, с коровами. And sometimes the Lord is playing with His mom. Иногда Господь играет со своей мамой. Sometimes the Lord is, you know, wrestling on the banks of the Jamuna. А иногда Господь борется со своими друзьями на берегах Ямуны. And He's like, well, He's really busy up there. Смотрите, как Он занят там. He's so busy. Is He really going to hear my prayers? И Он так занят, разве Он сможет услышать мою молитву? But that's not the only thing the Lord does. Но это не единственное, чем занимается Господь. The Lord expands Himself. Господь имеет способность расширять себя. And from His expansions, you know, He's present everywhere in Vaikuntha. И нам известно, что благодаря своим экспансиям Он присутствует повсюду на Вайкунтхе. And then the Lord
he expands and creates all these material planets and all these cosmic planetary systems. И Господь, расширяя себя, создает материальные планетные системы. Lord's a pretty busy guy. Какой он занятой человек. And you're thinking, gosh, he has so much that he's wrapped up in. И вы думаете, его связывает так много дел. Does he really hear? Он правда нас слышит? You know, he's a pretty busy guy. Такой занятой. But in Harinam, we can actually like twist that knob. If we really try, we can just turn the knob and come on to that pure station. Но на Харинаме, если мы совершим достаточные усилия, то тогда мы сможем подкрутить эту волну и по-настоящему настроиться и попасть на нужную станцию. And everything opens up. Где все открывается. And it's just sort of like you can talk to the Lord. Где можно поговорить с Богом. You can be truthful with the Lord. Где можно быть правдивым с Господом. You can tell him really where you're at. Где можно ему честно сказать, в каком состоянии я нахожусь. And you can ask him really what you need. И где можно попросить его, что мне действительно нужно. You know, it's like if we put the microphone up now and I said to everybody in the room, well, you folks come on up here and tell everybody in the assembly about the deepest, darkest things in your heart. Если я сейчас вот так вот встану с микрофоном и расскажу аудитории о всей черни, которая царит в моем сердце, that you don't want anybody to know about. О которой на самом деле не хотелось бы, чтобы кто-то знал. And people go, oh, Боже. Все скажут, ой, Боже. You know, where's the metro? I'm running fast. Где у нас там станция метро ближайшая? Пора туда. Sometimes in Harinam, you actually come to this point where you can really tell the Lord, yes, I am so fallen that without your mercy, there's certainly no hope. Иногда на Харинаме возникает этот момент, когда мы можем сказать Господу, моя ситуация настолько, я такой падший, что у меня нет другой надежды. Please be kind to me. Почему бы тебе не смилостивиться ко мне? Please save me. Пожалуйста, спаси меня. Please, just let me do service. Пожалуйста, вот просто позволь мне служить тебе. I think I want so many other things. Мне кажется, что мне хочется много чего. But when I come onto that clear station, then I know that there's only one thing I want, and that's service. Но когда я оказываюсь на этой чистой волне, то я знаю, что у меня есть только одно желание. Это желание служить. And it's such a beautiful thing that you can say, please give me service unconditionally. И это такое прекрасное состояние, когда ты можешь попросить Господа, пожалуйста, дай мне безусловное служение. You know, like Lord Chaitanya, he gave us such beautiful instructions in the matter of Harinam Sankirtan. Мы знаем, что Господь Чайтанья дал нам очень прекрасные наставления о Харинама Санкиртане. And everybody knows that he said that by Harinam everything can be attained. И все знают, что он сказал, что посредством Харинама можно обрести все. But he said, in order to attain it, you have to be humble. Но он сказал, чтобы этого достичь, нужно быть смиренным. In order to attain it, you have to be tolerant. Для того, чтобы этого достичь, нужно быть терпеливым. In order to attain it, you have to have the power to give every living being respect.
Power to give every living being respect. respect. И для того, чтобы этого достичь, нужно иметь способность выражать почтение каждому живому существу. And you have to have the understanding that you never want respect. И вам нужно иметь понимание, что я сам себе не хочу никакого успеха. Yes, so Lord Chaitanya said, everything's attainable. Господь Чайтанья сказал, что все достижимо, if we do it right. если правильно все делать. And to do it right, А чтобы все правильно делать, you have to cultivate those qualities. нужно культивировать эти качества. And then merciful Lord Chaitanya, he told us И также милостивый Господь Чайтанья сказал нам, that if we really want that blessing, we can't want anything else. если мы действительно хотим этого благословения, нам нельзя хотеть больше ничего. We can't want wealth. Нам нельзя хотеть богатства. We can't want followers. Нам нельзя хотеть последователей. We can't want to have a beautiful wife or a strong husband. Мы не можем тогда хотеть прекрасную, красивую жену или сильного мужа. It's interesting. I'm not a Sanskritist. Это интересно, я хоть и не санскритолог, We always hear that it says that I don't wish to have a beautiful wife. мы всегда слышим, что вот он говорит, что я не желаю прекрасной жены, красивой жены. But it says kavitam sundarim. Но там на оригинале говорится кавитам сундарим. And many times you think that it would mean, I don't want to hear all the beautiful descriptions that bewildered people have made since the beginning of the creation that this world is a good place. И обычно мы понимаем, что я не хочу слушать все прекрасные восхваления этого мира, говорящие о том, что это хорошее место. Did you catch that? Понятно это? It's like we got one of our friends over here somewhere. Где-то здесь один друг сидит. This guy in the back here. Вот там сзади сидит. His name is Yuresh. Его зовут Юреш. He's from Durban, South Africa. Он из Дурбана, Южная Африка. He's got an Indian body. Он в индийском теле. But South African Indians they're like interesting. Но южноафриканские индусы интересные создания. They're like different than Indian Indians. Они отличаются от оригинальных индусов. Because it's sort of like Indian on the outside, Потому что они внешние индусы, they got a different operating system on но the inside. операционная система не индийская. Заметили, да? It's like, and so it's like, it's so different being with South African Indians. То есть, когда ты проводишь время с индусами из Южной Африки, то это совсем really другой опыт ты получаешь. So it's like I have the American body. У меня, например, американское тело. Maybe I have like the slightest aroma of the Russian soul inside. Но у меня такое чувство, что у меня есть какие-то ароматы российской души внутри. I mean, it's like some years ago I sort of went Tchaikovsky crazy. Вот несколько лет назад я начал сходить с ума по Чайковскому. A very tragic personality. Слушайте, какая трагичная судьба у человека. But created such beautiful things. Но что он создал, это не повторить. Just like, describing, like his music was so interesting. Его музыка была настолько интересная. Because first he started writing according to Germanic classical style. Потому что вначале он начал писать музыку согласно германской музыкальной системе. But the critics at that time, there was a team of 5 classical critics here in Russia. Но в те времена в России было 5 известных музыкальных критиков. Rubinstein and Schmubenstein and Flickenstein. Мубенштейн и так далее. And, whenever
you know, Peter Ilyich, whenever he would write something, they would kill him. И каждый раз, когда Петр Ильич что-то писал, они были готовы его просто прибить за это. Because it didn't have Russian themes in it. Потому что русской тематики в его музыке не было. So then, what did Tchaikovsky do? Тогда что сделал Чайковский? He started with the original Germanic classical symphonic stuff. Он начинал с классической германской музыки. And then he would weave in the most beautiful Russian ballads. И затем он вплетал туда самые красивые русские баллады. Does anyone here realize that? Вы чувствуете это, когда слушаете его? Some lady in the back, she realizes that. Кто-то сзади это чувствует. Oh my Lord! A few years ago, I was asking, I was going Pushkin crazy. А еще несколько лет назад я начал сходить с ума по Пушкину. And I was asking everybody in the car about Евгений Онегин. Я в машине всех стал спрашивать про Евгения Онегина. And the generation was saying, и это новое поколение, они все. Sorry, Guru Maharaj, we have not read. Ай, Гуру Махарадж, ай, простите, не знаем, не читали. Basically meaning, since the beginning of the creation, people have been writing things to try to pump up this creation that it's a good place. Имеется в виду, что с самого начала творения люди пишут о материальном мире, они пытаются как бы накачать свои произведения идеей, что это прекрасное место, этот мир. Lord Chaitanya said, I don't want wealth. Господь Чайтанья сказал, я не хочу богатства. I don't want followers. Господь Чайтанья сказал, я не хочу последователей. I don't want to enjoy a beautiful wife. Я не хочу наслаждаться красивой женой. I don't want to hear Kavitam Sundarim, beautiful words of this world. И я не хочу слушать Кавитам Сундарим, прекрасные слова этого мира. Lord Chaitanya even took it to the extreme. И Господь Чайтанья довел это аж до того, He said, I don't want salvation from this world. что сказал, я не хочу освобождения из этого мира. He said, Janmane Janmanishwari. He said, birth after birth. Он сказал, я всего этого не хочу, из рождения в рождение. Bhavatad bhaktir aham tukitva. He said, all I want is your bhakti, your pure bhakti, birth after birth after birth. Единственное, чего я хочу, это чистого бхакти по отношению к тебе, из рождения в рождение, из рождения в рождение. And that's the gift that Harinam can give us. Это тот дар, который способна нам дать Харинама. And at those rare moments of life when we actually tune to that channel, и в те редкие времена жизни, когда нам реально удается настроиться на этот канал, you realize nothing makes me feel more good. Осознаешь, что ничто не доставляет мне большего удовольствия. Nothing makes me happier. Ничто не делает меня счастливее. Nothing is more satisfying to the soul. Ничто не доставляет моей душе большего удовлетворения. Nothing gives more pleasure. Ничто не доставляет большего удовольствия. And then, unfortunately, we forget again. Затем, к сожалению, мы снова забываем об этом. And we start thinking, where am I going to find happiness? Снова начинаем думать, а где же мне найти счастье? But then again, we sit in Kirtan. А затем снова попадаем на Киртан. And by Lord's grace, we can go there again. И по милости Господа мы можем вернуться в это состояние. And in Bhagavad Gita, Lord Krishna has given us the recommendation. В Бхагавад-гите Господь Кришна дал нам рекомендацию. Mam cha yo abhyabhicharena bhakti yogena sevate
sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. He has said, please always engage in unbroken devotional service. Он сказал, пожалуйста, всегда занимайтесь непрерывным преданным служением. He says, perform abhyabhichari bhakti. Совершайте абьябичари бхакти. Meaning not that we do it for 1 hour and mess around the rest of the day. Это не значит, что мы послужили часок, а весь остальной день непонятно чем занимаемся. But manmana bhava mad bhakto, we always keep the mind absorbed in Krishna through chanting the holy names. Но мы стараемся всегда погружать ум в Кришну, повторяя его святое имя. Mam chayo abhyabhichareni bhakchogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Ladies, please stop talking. Матаджи, старайтесь там не общаться. You're disturbing the translator and you're disturbing me. И переводчику сложно, и Махараджа беспокоить. Lord Krishna tells us that if we do engage in this unbroken devotional service, then by His divine grace, we will go beyond the 3 modes of material nature. Господь Кришна обещает, что если мы будем заниматься непрерывным преданным служением, то по Его милости мы сможем преодолеть 3 гуна материальной природы. And we'll come to the Brahman platform of life. И мы сможем подняться на уровень Брахмана. Shri Chaitanya Mahaprabhu says, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Vijayate means you become victorious. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, виджаяте, вы станете победителями. By the divine grace of the Lord, you will become victorious over the 3 modes of material nature. Благодаря божественной милости Господа мы сможем одержать победу над 3 гунами материальной природы. Then you come to the spiritual platform, Brahma Bhuyaya Kalpate. И тогда вы подниметесь на духовную платформу Брахма Бхуяя Калпате. And on that spiritual platform of life, it means your soul is always satisfied and happy. Что значит быть на духовном уровне? Это значит, что душа всегда довольна, она всегда счастлива. Brahma Bhuta Prasanatma. Prasanatma. Your Atma becomes joyful all the time. Прасанатма значит, что душа всегда ликует, она счастлива. Na sochati na kankshati. You have no more hankering for material things. You have no more lamentation for the things you can have or you've lost. И уже нет никаких стремлений особых в материальном мире. И нет сокрушения о том, что что-то потерялось, что-то ушло из жизни. Brahmabhuta prasana mana sochati na kankshati samak sarveshu bhuteshu. You develop equal vision. И вы развиваете равное видение. You see everybody as being the spiritual part and parcel of the Lord. Вы видите всех как духовные неотъемлемые частицы Господа. And then he says, but the nicest thing is this. Что самое хорошее из того, что он говорит? Mad bhaktim labate param. When you come to the spiritual platform, then you start to do my bhakti. Он говорит, что вот когда вы подниметесь на духовный уровень, тогда вы начнете совершать мне бхакти. You come to the spiritual platform, then we'll wrestle on the banks of the Jamuna together. Вот как подниметесь на духовный уровень, тогда будем бороться на берегах Ямуны. We'll climb trees. Будем лазать по деревьям. We'll let you give me milk from your breast. Можете кормить меня грудью. Some night I'll play the flute. А как-нибудь вечером я сыграю на флейте. And you'll all come to dance. И вы все прибежите станцевать со мной. But that's only on the spiritual platform. Но это все только на духовном уровне. But that blessing can come to us through Harinam Sankirtan.
И это благословение может прийти к нам благодаря Харинама Санкиртане. And you know, there's another blessing about this samadrishti or equal vision. Еще самадришти, равное видение, дает еще одно благословение. You all know that great story of Maharaj Ambarish, Durbasa Muni, and Lord Narayan. Вы все знаете эту великую историю про Махараджа Амбариша, про Господа Нараяна и про Дурваса Муни. And Durbasa, he went up to Lord Narayan to try to become free from Sudarshan Chakra. Дурваса пришел к Господу Нараяне и стал молить его освободить его от преследования Сударшана Чакры. And Lord Narayan said, Durbasa, you don't understand how I love my devotees. И Господь Нараяна объяснил ему: тебе совершенно, похоже, непонятно, насколько я люблю своих преданных. Because my devotees are truly samadrishti. Поскольку мои преданные поистине являются самадришти. And Durbasa said, but Lord, Дурваса сказал: но Господь, I'm the guru of 60,000 Brahmins. Я гуру 60 тысяч браманов. I'm one of the greatest Vedic sages. Я один из самых великих мудрецов Вед. I'm an expansion of Lord Shiva. Я фактически экспансия Господа Шивы. The only thing I know is this transcendental process that I've been following. Единственное, что мне известно в жизни, это трансцендентный метод, которому я следую. Don't you think that I am samadrishti? Ты что, не думаешь, что я тоже самадришти? And the Lord said, no. Нет, сказал Господь. Because with your samadrishti, Потому что ты своим самадришти you can see everybody as being spiritual. Потому что благодаря самадришти можно видеть всех как духовные существа. But because you're an impersonalist, но поскольку ты имперсоналист, you can't see that also I'm inside of their hearts because I love my devotees so much. Ты не можешь увидеть меня также в тех же сердцах, поскольку я так сильно люблю своих преданных. So even you're the greatest yogi, и хоть ты великий йог, you're much less than my devotees. Твое положение гораздо более низкое, чем положение моих преданных. So come to the spiritual platform. Поэтому поднимайтесь на духовный уровень. And then mad bhaktim labate param. Then we will start our devotion to God. И там начнется наше преданное служение Господу. And the process that Patita Pavan, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Patita Pavan, Srila Prabhupada have given us, и метод, который дал нам Патита Паван Шри Чайтанья Махапрабху и Патита Паван Шрила Прабхупада, is just focusing our mind on the sound of this mantra. Заключается в том, что нужно нам сосредоточить свой ум на звуке мантры. And if we do it, если мы будем это делать, Bhajam Yaham, he reciprocates. То будет Баджам Яхам. Господь ответит взаимностью. Krishna has said it in the Gita. Кришна сам сказал это в Гите. Krishna is Satya Sankalpa. Кришна является Сати Санкалпой. Whatever he says has to be truth. Все, что он говорит, является истиной. There's only one situation in which he can't reciprocate. Лишь в одной ситуации Кришна не может ответить взаимностью. And that's he can't reciprocate the love of the girls of Braja because their love is just so great and so pure that he can't fathom it. Он не может сполна ответить взаимностью лишь гопи Вриндавана, потому что их любовь к нему и преданность настолько велика. He tells them. Он честно говорит им об этом. In Bhagavatam, he says, Бхагаватам. I'm so sorry. Он говорит: простите меня. I can't repay you. Я не могу расплатиться с вами. Therefore,
my humble prayer is that you just be satisfied by your glorious service. Поэтому я смиренно молю вас довольствоваться вашим превосходным служением. But because he's so fixed on bhajanyaham, Но поскольку он очень верен своему баджамьягам, then he comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu. он приходит в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. He tries to feel it and he tries to repay it. Он старается почувствовать, что они чувствовали, и таким образом расплатиться с ними. So the greatest gift is Harinam. Итак, самый великий дар — это Харинама. There's nothing more auspicious than Harinam. Нет ничего более благоприятного, чем Харинама. There's nothing more sweet than Harinam. Нет ничего более сладкого, чем Харинама. There's nothing that has the power to save more than Harinam. И ни у чего нет такого сильного могущества спасать, как у Харинама. The most fallen of the fallen of the fallen can be saved if he takes Harinam, even once. Самый падший среди всех падших-перепадших может быть спасен, если примет Харинаму. And I think that Если повторит ее хоть даже раз. I think that we're all the example of that. И я думаю, что каждый из нас и есть пример этого. We don't have to look for examples. Даже не надо искать примеров. We are the examples. Мы сами представляем собой эти примеры. So madaram madarabhyopi mangalabhyopi mangalam pavanam pavanabhyopi harer nama eva kevalam harer nama eva kevalam. Harinama is our only life. Харинама — это наша единственная жизнь. Well, the verse is harer nama eva kevalam. There's no other way. Стих-то говорит, что нет другого пути, кроме Харинамы. Number of years ago, I went on Govardhan Parikram one time. Несколько лет назад я как-то отправился на Говардан Парикраму. And I think maybe the whole time around we were singing. И мне кажется, что эту парикраму мы всю обходили, воспевая Святое Имя. Maybe you will not believe this. Может быть, вы этому не поверите. The first time I ever went the whole round of Govardhan. Но первый раз, когда я полностью сделал весь круг, обошел полностью Говардхан, I didn't know how to do it. Я не знал, как это делается. Or what the path was or anything. И даже не знал вообще дорогу парикрамы. Ничего не знал. But I heard that my friend Srila Swami was over in the guest house and he was dying from something. Но я знал, что мой друг Шрила Радханат с вами находится в гестхаусе и от чего-то умирает. Oh, Borja, was he sick. О, Господи, как же он болел. It seems like the people that got good Krishna consciousness always have like bad body problems, and us Rakshasas always have the lousy Krishna consciousness. У меня такое чувство, что все те преданные, у которых хорошее сознание Кришны, они имеют проблемы с телом, а все мы Ракшасы не имеем сознания Кришны. I went to see Maharaj, he's laying in bed, can hardly move. И я пришел к Махараджу, он лежит на кровати, почти не шевелится. I was inquiring. И я стал расспрашивать. He said, "So, what are your plans?" Он сказал, а у тебя какие планы? I said, "Well, I'm thinking to go and Govardhan Parikram." Я сказал, я вот думаю на Говардан Парикраму пойти. He said, "Oh, Govardhan Parikram." Он сказал, о, Говардан Парикрама. I will go also. И я с тобой пойду. I said, "But you can't move." Я сказал, ты же двигаться не можешь. He said, "No, Govardhan Он Parikram, I сказал, will нет, go." ну как же, Говардан Парикрама, я пойду. So next day he got out of bed. На следующий день он встал с постели. We went on Govardhan Parikram. И мы с ним пошли на Говардан Парикраму. But then when we went there, he said, "But Мы когда пришли туда, он сказал, но we will not walk." мы же не пойдем пешком. And I said, "Well, what are we going to do?" Я говорю, а как тогда мы с тобой это сделаем? He said, "We're going to dance Он сказал, танцевать будем and we're going to sing." и еще будем петь. And I swear on my life. И я клянусь жизнью своей. I swear on the holy camera. Клянусь на святую камеру.
The whole Govardhan Parikram, we had our hands in the air and we were Всю dancing. Говардан Парикраму у нас руки были подняты к небу, и мы танцевали. And we were like alternating singing Mahamantra. И по очереди пели Махамантру. It's very ecstatic. Вот экстаз был. So some years later, I took a group. Через несколько лет я повел группу. And we went around. И мы обошли Говардхан. Came back to Vrindavan. Вернулись во Вриндаван. Went to my home. Пошли ко мне домой. And I have my neighbor, and well, all of my neighbors pretty much are pure devotees. У меня так вышло, что все соседи, можно сказать, чистые преданные. One side I have Giriraj Swami Maharaj. С одной стороны Гирирадж Свами Махарадж. One side I have Srila Indradumna Swami Maharaj. С другой стороны Шрила Индрадюмна Свами And on Махарадж. one side I have Balaram Baba Maharaj. А с другой стороны Баларам Баба And Махарадж. Balaram Baba is a pure devotee. Баларам Баба чистый преданный. And Balaram Baba, he just does, his seva is Harinam, Sadhu Seva, and Bhagavatam. У Баларам Баба служение такое: Харинама, Саду Сева и Бхагаватам. His guru was a very well-known Siddha Ashtanga yogi. Его гуру был известным, знаменитым аштанга-йоги Сиддхой. And Baba went to him when he was very young. И когда Баба пришел к нему, то он еще был очень молодым. So Guru Maharaj checked him out. И Гуру Махарадж его так проверил. And after some time he said, И через какое-то время сказал: this yoga is not for you. слушай, йога точно не для тебя метод. He said, your path is bhakti, your path is harinam. Твой путь это бхакти, и твой путь это харинама. And so Baba took that instruction and came to Vrindavan. Приняв это наставление, Баба приехал во Вриндаван. And he's lived in Vrindavan, you know, for like over 40 years. И сейчас он во Вриндаване живет больше 40 лет. And in his daily he feeds thousands sadhus. И он ежедневно кормит тысячи саду. And daily class is going on. Ежедневно дает лекции. And in his personal room, from 6 in the morning till 8 at night, Harinam. И в его комнате с 6 утра до 8 вечера поют Киртан. Always Harinam. Все время поют Харинам. Only Mahamantra. Причем только Махамантру. You know. And so I'm coming back from Govardhan Parikram. И вот я тогда вернулся с Говардан Парикрамы. And you know how you, like either you're coming, when you come back from Govardhan Parikram, either you're shining or it's a near-death experience. И после Говардан Парикрамы известное дело: либо ты сияешь, как раньше не сиял, либо это опыт, приближенный к смерти. So this night I was shining. И вот в этот раз я сиял. And Baba was outside of his kutir. И Баба стоял на улице рядом со своим кутиром. He was dancing while Kirtan was going in his kutir. И он танцевал под звуки Киртана, исходящего из его комнаты. And he looked at me. Посмотрел он на меня. And he went, "Oh, Maharaji, you are so shining. Он сказал: о, Махараджи, сияешь-то как? Why are you so shining?" А что ж так сияешь-то? And I said, Hare Nama Eva Kevalam, Hare Nama Eva Kevalam. And then Baba, he folded his hands and he said, Hare Nama Mama Jivanam. Баба, сложив ладони, сказал: Харинама Мамма Дживанам. Harinam is my life. Харинама — это моя жизнь. So that's why we have to increase our faith in this process. Поэтому нам с вами стоит увеличивать веру в этот метод. Yesterday morning during puja, I'm listening to Prabhupada room conversation, Bombay 77. Вчера утром во время пуджи я слушал беседу Шрилы Прабхупады в его комнате в Бомбее в 1977 году. And some guest is asking him, Там один из гостей задает ему вопрос: Prabhupada ji, Прабхупаджи,
What is benefit from going Kumbh Mela? Скажите, какое благо можно получить, отправившись на Кумб-мелу? And he said, faith will increase. Он говорит, вера увеличится. He said, so many transcendentalists will be there. Будет очень много трансценденталистов. Great Mahatmas. Великие махатмы соберутся. Some will be Vaishnavas. Немного вайшнавов приедет. Some will be Brahmanandis. Некоторые будут брамананди. But people will go there. Но люди съедутся туда. They will see these Mahatmas. Увидят этих махатм. Faith will increase. И это увеличит их веру. Swamiji, what will you people do there? Свамиджи, а вы, вот ваша группа, чем будет там заниматься? We will do Harinam. Мы Харинам будем петь. What will the benefit be? А благо какое от нее? Their faith will increase. Их вера увеличится. Their faith will increase. Их вера увеличится. And really it's a matter of faith. И в действительности все дело в вере. Because in the beginning we do the Harinam, and we don't really have much faith and we don't really have much knowledge. Вначале мы пели Харинаму, особой веры у нас не было, и знания не было. And we make so many mistakes when we do the Harinam. И совершая Харинаму, мы много ошибок совершали. But as long as you maintain that thread of faith and you keep in the association of Vaishnavas, then your faith will go up. Но если сохранять эту ниточку веры, если продолжать общаться с вайшнавами и продолжать эту деятельность, то вера начнет расти. Instead of being a faithless devotee, you'll become a faithful devotee. И тогда из неверующего преданного вы превратитесь в верующего преданного. Instead of being kanishta, you'll become a madhyam. Из каништхи превратитесь в мадьяму. And then if you keep that faith, and then if you stay in the association of Vaishnavas, then you can go up to the pure level. И если держаться за эту веру, держать себя в обществе вайшнавов, можно подняться на чистый уровень. If you chant Namabas, you'll get liberation. Будешь повторять Намабасу, получишь освобождение. If you chant Shuddhanam, будешь повторять Шуданаму, you go to Vrindavan and play with Krishna. отправишься во Вриндаван играть с Кришной. It's a matter of faith. Все дело в вере. The whole Gita is about develop your faith. Вся Гита говорит нам развивать веру. What does he say in the end? Что Кришна говорит в конце? Sarvadharmam parityagya mamekam sharanam braja. Aham tam sarvapapebhyo mokshayishami masicha. Okay, Arjuna, I've spoken about so many things. Ой, Арджуна, я столько всего здесь рассказал. Now give up all the other stuff. А теперь оставь все. And exclusively surrender to me. И исключительно предайся мне. Do you have the faith to do it? У тебя есть вера сделать это? Do we have that faith? Есть у нас вера сделать это? No, I'm being serious. I'm not just looking for haribols. Я вообще серьезно, я не жду ваших хариболов сейчас. Faith. Вера. Absolute. Абсолютная. And he says, if you have that absolute faith, И он говорит, если есть у тебя эта абсолютная вера, aham tam sarvapapebhyo, I take all your sin. я сам заберу все твои грехи. Mokshayishami masicha. And then I take you to the transcendental platform. И тогда я заберу тебя на трансцендентный уровень. Don't fear. Ничего не бойся. Don't fear. Ничего не бойся. And that can be attained И это можно достичь, through absorption in Harinam. погрузившись в Харинаму. That type of faith. Вот такая вера нужна. Okay.
I begged your pardon the other night that I was going to speak some, although it's supposed to be just Kirtan program. Я тут вечером же извинился уже, что я решил поговорить, хотя тут у вас Kirtan Mela. I feel like I have an obligation to speak sometimes. Но у меня чувство такое, что все-таки нужно иногда говорить. Some of my friends, they tell me, you're not speaking enough. А? You're not speaking enough. Мне даже друзья некоторые говорят, ты мало лекций даешь. Prabhupada says generally, as soon as a fool opens his mouth, you can understand where he's at. Прабхупада даже говорит, что как только глупец откроет рот, сразу ясно, кто он. One last thing that I would like to say. Последнее, что хочу сказать. The other evening I was asking everyone to pray for our Kurma Rupы prabhu. Позавчера вечером я вас всех попросил молиться за Курма Рупы прабху. When I saw Kurma Rupы prabhu the other day, he said, Maharaj, wouldn't it be nice to be in the Goshala and leave my body during Purushottam month? Он мне сказал, Махарадж, вот было бы здорово, если б я смог в месяц Пурушоттаму в своей гошале оставить тело. I had no idea this was coming. И я же не знал, что к тому все идет. You know, but here I am. Он сказал, я не знал, что к тому все идет, но сейчас я именно в этом состоянии. Wouldn't it be nice? Вот было бы здорово, чтобы так случилось. And this morning at 8:53, и сегодня утром в 8:53 Kurma Rupы prabhu left his body Курма Рупы прабху оставил тело in the Goshala в Гошале, in в Шри Вриндаване, surrounded by the cows that he loves, окруженный коровами, которых он любит, the aroma of the cows that he loved, ароматом коров, которых он так любит, the sound of the cows that he loved, звуками коров, которые они издают и которых он любит. Srila Prabhupada's Kirtan, шел Киртан Шрила Прабхупады, probably Vaishnav's Kirtans also. Скорее всего, и Вайшнавы пели Киртан. And then, you know, back to Godhead. И ушел назад к Богу. A great success story. Это история великого успеха. You know, we like success stories. А мы любим истории великого успеха. You know, last night after Kirtan, we were here so late. Вчера Киртан так долго шел. I don't think I took rest till about 3 o'clock last night. Я, наверное, только в 3 спать лег. And I staggered out from the hall last night. Я вчера как-то вынес себя из зала. You know, what did you say? Anyhow, it's like Saturday night in Moscow at 3 o'clock in the morning. You're supposed to be walking like this. Суббота, да, уже почти 3 утра. Москва, по идее, так и надо уже ходить. So then I sit down in the back seat. Я сижу на заднем сиденье машины. And I take out my telephone. Взял свой телефон. And I start going, oh my God, Gopi Janavallabha. И стал думать, ой, Господи, Гопи Джанавалабха. You know, terrorists killed so many people today. Террористы опять прибили кучу людей. And, you know, the country of Greece is getting ready to disappear. Ой, Греции скоро, похоже, вообще не будет. And the American government is passing all types of fantastic laws. И американское правительство прямо чудные законы выпускает, смотрите. I said, good God, Gopi. Я сказал, Господь наш прекрасный, Гопи. Couldn't some good news ever come across on this Вообще damn хорошие новости telephone? бывают в этом мире. And then I saw that Kurma Rupы passed away. И потом я увидел, что Курма Рупы прабху ушел из жизни. And I said, thank you, Krishna. Finally some good news. Я сказал, спасибо, Кришна, наконец-то хорошие новости. You know, sad for us because we'll not be able to have his association for a long time. Для нас печально, потому что еще долгое время мы не получим его общения. But good news. Но это хорошие новости. Because a person who was touched by Sri Chaitanya Mahaprabhu's grace through the agency of Srila Prabhupada
has left this world and gone back to the spiritual world. Потому что человек, который посредством Шрилы Прабхупады получил милость и читание Махапрабху, отправился назад к Богу. Very, very good news. Это очень хорошие новости. Sad news, good news. Печально хорошие новости. Bitter, but sweet. Горькие, но сладкие. And in Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada, he gives an explanation. В читании Чаритамрити Шрила Прабхупада дает объяснение. He says, Janma karma chame divyam evam yo vedi tattvataha chakradeham punar janma naiti iti sorjuna. He says, O Arjuna. Он говорит: о Арджуна, If a person understands my transcendental birth and activities and truth, если человек поистине понимает мои трансцендентное явление и деяние, when they leave this world, тогда, оставляя этот мир, they don't come back here, but they come to me. он не возвращается в этот мир, он возвращается ко мне. Punar janma naiti. No more repetition of birth and death. Больше не будет повторения рождения и смерти. And then in his purport, Srila Prabhupada says И в своем комментарии Шрила Прабхупада говорит, that two things can happen. что может произойти две вещи. Krishna can just give his great kripa Кришна может просто дать свою великую крипу and take that person to aprakat lila, which means life directly up in Goloka Vrindavan. и забрать человека непосредственно в его апраката лилу, то есть непосредственно в игры во Вриндаване. He said, or Либо Krishna will take that person Кришна заберет этого человека to the place where the Lord is showing his lila in the material world. в место, где Господь проявил свою лилу в материальном мире. Because Lord is always showing his lila somewhere in the material world. Поскольку Господь в материальном мире где-то всегда проводит лилу. Because Lord's business is puritranaya sadhunam vinashya chaduskritam. Lord is loving devotees so much that Lord is always coming down here. Поскольку Господь так сильно любит своих преданных, что Он всегда сюда приходит. Because Lord is always wanting more people to love. Потому что Он всегда хочет любить еще большее число людей. So he himself, he comes down here, Поэтому Он сам сюда приходит, showing his activities проявляет, показывает здесь свою деятельность, to entice people, чтобы как-то завязать людей, как-то заманить, to come and love. чтобы они пришли и чтобы была любовь. Interesting person, isn't he? Интересная он личность, да? Krishna is a man who loves to love. Кришна — это мужчина, которому нравится любить. And he loves to be loved. И он любит, когда его любят. But is there anyone here who's not like that? А разве мы отличаемся от него? Everybody here loves to love. Все любят любить. And everyone loves to be loved. И всем нравится быть любимым. But if you try to do it in relationship to matter, you just hit the wall. Но если стараться это делать в отношении материи, то это просто башкой об стенку. But if you do it in relation to Krishna, Но если это делать в отношении с Кришной, oh, so nice. как же это прекрасно. So, he says, that person can go to where Krishna is showing his lila. Поэтому он говорит, что этот человек может отправиться в место, где Кришна проявляет свою лилу, Find himself in the association of the perfect ones who specifically have his mood of service. и там он окажется в обществе совершенных личностей, которые находятся в том же умонастроении служения, как и он. And then they'll say, Добро пожаловать. Скажут они. Welcome. Come. We're going to teach you how to do some service over here. Иди к нам, сейчас тебя научим, как здесь заниматься служением надо. Do you know how to tie a cow's back legs when you're milking the cow? Ты умеешь, как подвязывать задние ноги коровы, когда ее нужно доить? We're going to teach you how to do it correctly. Ага, сейчас научим, как это делается. Because we have a friend who milks cows. У нас просто есть друг, он коров доит.
And one day he may ask you to tie up those legs. Просто как-нибудь он может же тебя попросить связать корове ноги. And boy, if you mess it up, you're gonna be in a heap of trouble. Слушай, чувак, если ты там напортачишь, вот тебе достанется. And you start getting trained. Итак, преданный начинает получать образование такое, обучение. And then one day your druk will say, И в один день ваш друг скажет: "Hey, got some friends I want you to meet. Come with me." Ой, тут друг один пришел, хочу тебя познакомить, пошли со мной. And you start like running through the Vrindavan forest. И вы побежите в гущу Вриндаванского леса. And you run around the corner. И забежите за угол. And Krishna and Balaram are standing there. А там Кришна с Баларамой стоят. With about 900 million cows around them, 900,000 cows around them. И с ними 900 тысяч коров. And then you go, by the grace of Prabhupada, by the grace of Harinam, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu. По милости Прабхупады, по милости Харинамы, по милости Чайтаньи Махапрабху. Kурma Rupы Prabhu is a success story. Курма Рупы Прабху — это история успеха. Kurma Rupы Prabhu ki Джай. Kurma Rupы Prabhu ki Джай. Kurma Rupы Prabhu ki Patit Pavan Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Premanandi. Okay, we should chant, otherwise they'll bring out the big hook and pull me off the stage. Слушайте, пора петь, а то они лассо на меня накинут и стянут уже отсюда. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Чуть-чуть громче.
Центре чуть-чуть громче с любовью. Харе Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Чуть-чуть громче. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe Shyam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Чуть громче, пожалуйста. Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Слыша. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, bolo. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, oh Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram non-stop Hare Hare don't stop oh
Krishna,
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Radhe Hare Rama Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Oh Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Oh Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Oh Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Oh Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Shyam Jaya, Radhe Shyam, Jaya 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 Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitai Gaur Shri Nitai Gaur Premanande Shri Nitai Gaur Premanande Shri Nitai Gaur Premanande Bolo Nitai Gaur Premanande Shri Nitai Gaur Premanande Shri Nitai Gaur Premanande Shri Nitai Gaur Premanande Shri Nitai Gaur Premanande Okay, we got to do it all over again. You got to listen to it at the end. Shri 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 Nitai Gaur Premanande Shri Shri Nitai Gaur Premanande Shri Shri Nitai Gaur Premanande Jai Shri Shri Dayanatai Sachisuta Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Shri Shri Radha Shamsundar Ki Lalita Vishakadevi Ki Bhogiraj Maharaj Ki Radha Kund Ki Shama Kund Ki Shri Vrindavan Dham Ki Golok Prem Dan Harinam Sankirtan Jagya Ki Golok Prem Dan Harinam Sankirtan Jagya Ki Golok Prem Dan Harinam Sankirtan Jagya Ki Harer Nama Eva Kevalam Kalo Nastaiva Gatiranyata Harer Nama Hare Krishna Mahamantra Ki ISKCON founder Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Patita Pavan Srila Prabhupada Ki Patita Pavan Srila Prabhupada Ki Kурма Rupы Prabhu Ki Kурма Rupы Prabhu Ki Kурma Rupы Prabhu Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhumevacha Bhavanebhyo Vaishnava
Vancha Kapa Vancha Kapa Vrivyascha Kipa Sindhurecha Patitam Pavanebhyo Anant Koti Vaishnava Vrinda ki Hare Krishna. Srila Narottam Das Thakur has sung. Шрила Нароттам Дас Такур говорит в песне. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Kori Asha Nam Sankirtan Kohe Narottama Dasa. This is from that song Nam Sankirtan. Это из песни, которая называется «Нам Санкиртан». When I visited Kурma Rupы the other day, he told me he loved that song so much. Когда я на днях посетил Курма Рупу Прабху, он сказал мне, что очень сильно любит эту песню. He said he loved hearing the old original recording when Prabhupada is playing harmonium. И он сказал, что ему нравится слушать старые изначальные записи, в которых Шрила Прабхупада играет на физгармонии. He's singing it in like a minor key melody. И Шрила Прабхупада поет эту мелодию в миноре. When Kурma Rupы told me. И Курма Рупы Прабху сказал мне. When Prabhupada sings the line Tadera Charana Seva Bhakta Sanivas Janame Janami Hoy Eavilas, Kurma Rupы said, Prabhupada's voice cracks and he cries. И Курма Рупы Прабху сказал, что когда Шрила Прабхупада пел эту строчку, то у него прервался голос, он заплакал. It's a fact. You should listen. И это факт. Послушайте запись. That was like the mission statement of Prabhupada. Это была миссия в этих строках, миссия Шрилы Прабхупады. Just allow me to live in the association of Vaishnavas birth after birth. Эти строки переводятся: «Позволь мне жить в обществе вайшнавов из жизни в жизнь». And in their association, let me serve their lotus feet. И в их обществе позволь мне служить твоим лотосным стопам. Prabhupada was such a great and fearless lover of Krishna. Прабхупада был великим, бесстрашным, возлюбленным Кришны. Он любил Кришну бесстрашно. That anything he had in his life, he sacrificed. Так, что он пожертвовал всем, что было у него в жизни. For a particular purpose. И все это ради определенной цели. And that particular purpose was to take Harinam Sankirtan all over the earth. И эта определенная цель заключалась в том, что он хотел привнести Харинама Санкиртану во все точки мира. And to take Bhagavatam all over the earth. И он также хотел представить Шримад Бхагаватам по всему миру. Really, he sacrificed everything. И он действительно пожертвовал всем. He had no insurance policy. У него не было страховки. He had no bank account. У него не было счета в банке. He came to a land he didn't know. Он приехал в страну, которая была ему незнакома. But he was convinced that he had to give Nam Sankirtan and Bhagavatam. Но он был убежден, что нужно дать Харинама Санкиртану и Бхагаватам.
What made Prabhupada sacrifice like that? И что заставило Прабхупаду идти на такие жертвы? You can only sacrifice like that if you really love someone. На такие жертвы идет лишь тот человек, который кого-то любит. If there's a person you love, you can sacrifice anything for that person. Если есть человек, которого вы любите, вы готовы идти на все жертвы. And Prabhupada loved Krishna so much, И Прабхупада так сильно любил Кришну, he just did it. что сделал все это. He was just Atmanivedanam. Он был просто атманиведаном. He gave everything. Он оставил все. And why did he do it? И почему он это сделал? Of course he loved Krishna. Конечно, он любил Кришну. But loving Krishna, he knew something about that person. Но любя Кришну, он еще кое-что знал о нем. And the thing that he knew was that Krishna just has this insatiable desire to love more and more and to have relationship more and more. Он знал, что у Кришны есть неутолимое желание иметь все больше и больше отношений, все больше и больше любить. So Prabhupada said, okay, I'll go. И Прабхупада сказал: хорошо, я отправлюсь туда. I will go and I'll collect these people for Krishna. Я поеду и соберу этих людей к Кришне. I don't care what happens to me. И мне все равно, что будет со мной. I heard Prabhupada say today, Я слышал, как сегодня Шрила Прабхупада сказал: if one person could become Krishna conscious, если хотя бы один человек сможет обрести сознание Кришны, this mission would be a success. моя миссия будет выполнена. And why? Почему? Just because he knows that Krishna wants more people to love. Потому что он знает, что у Кришны есть желание любить большее количество людей. So he said, okay, I'll go get them. Поэтому он сказал: хорошо, я тебе соберу их. And I'll give them Harinam. И я дам им Харинам. And if they take Harinam and if they take Bhagavatam, then they'll come. И если они примут Харинаму, если они примут Бхагаватам, то они придут. If they take Harinam, that will be perfection. Если они примут Харинаму, это будет совершенство. If they know Bhagavatam, they'll do Harinam with prema. Если они будут знать Бхагаватам, то они будут петь Харинаму с премой. That's what the Vishnudutas told Gopkumar. Это то, что Вишнудуты сказали Гопкумару. You can go to the spiritual world. Можно отправиться в духовный мир, But you have to change the nature of your chanting. но нужно изменить природу своего воспевания. And he said, sirs, how do I change the nature of my chanting? И он сказал: господа, а как мне изменить природу своего воспевания? They said, you have to chant with love. Они сказали: тебе нужно будет повторять святое имя с любовью. So natural, he asked, how do I learn to chant with love? Конечно же, естественный вопрос, он спросил: как мне повторять с любовью? And they smiled and said, Они улыбнулись и сказали: oh, that's an easy question to answer. на этот вопрос легко ответить. You just learned Srimad Bhagavatam. Выучи Шримад Бхагаватам. Look what Prabhupada did. Посмотрите, что сделал Прабхупада. Harinam and Bhagavatam. Он дал нам и Харинаму, и Бхагаватам. So that all of us poor, fallen people, we could go love with Krishna. Чтобы все мы, несчастные, бедные люди, могли отправиться к Кришне и быть любимыми. So it's wonderful that we come together and we have a Kirtan weekend. Это замечательно, что мы собрались вместе на выходные Киртана. It's kind of cool being here and chanting and dancing and hearing so many beautiful different melodies and hearing these talented people who are absorbed in the name, how they can just change from one rhythm to another rhythm and your heart just jumps.
И вообще это даже круто, что мы вот так вот можем петь и танцевать, и слышать разные мелодии. И здесь вот эти разные преданные музыканты, которые могут менять ритмы таким образом, что у нас просто сердце вспрыгивает. Srila Bhaktivinoda says, just when I hear the sweet melody of the mridanga, my heart dances in ecstasy. Шрила Бхактивинода Такур говорит, как только я слышу сладкие звуки мриданги, мое сердце танцует в экстазе. So it's very cool. И это круто, a weekend like this. такие выходные иметь. But after this weekend, what are you going to do? А выходные закончатся, чем будете заниматься? They said, we'll go for Hari now. Someone said, we'll remember. Take it and share it. Делитесь этим теперь. Never keep it to yourself. Не держите все только себе. Make a sacrifice. Идите на жертву. The way Prabhupada made a sacrifice. Так же, как Прабхупада пошел на жертву. You know, I've tortured a lot of people over the years. Я с годами помучил много людей. A lot of beautiful, bright young people. Много прекрасных, светлых, молодых людей, Becoming devotees. которые становились преданными. In the university. Они были студентами университетов. And I forced them. И я заставлял их. Finish. Закончи университет. Finish. Закончи университет. Well, if you're really in there and you got to finish, then finish. Если вы уже закончили в универе, так заканчивайте его. But if you're in there and you got to finish, make sure you're preaching when you're in there. Но если вы находитесь в университете и вам нужно его закончить, то убедитесь в том, что вы там проповедуете. Don't think that just getting the job and getting the money is going to be the goal. Не думайте, что единственной целью у вас будет найти работу и заработать. Sharing what you've experienced this weekend, that's the goal. А целью, на самом деле, является поделиться тем, что вы испытали в эти выходные. If you've felt anything this weekend, если вы вообще что-то почувствовали в эти выходные, you have to share it. Этим надо поделиться. If you don't share it, если не будете делиться, you're a miser. То вы скупцы. You're крипана. Крипаны. You're not brahmana, you're крипана. Не браманы, а крипаны. Prabhupada, boy, he didn't know anyone. Прабхупада никого не знал, ни души. Except he knew Krishna. Он только Кришну знал. And he knows what Krishna wants. И знал его желание. So he said, давай. И он сказал, хорошо, let's go do it. Пойдем и сделаем. And then look what Krishna gave. И посмотрите, что дал Кришна. So Kurma Rupы was mentioning, Prabhupada just cry when he would sing that. И Курма Рупы упомянул, что Прабхупада плакал, когда пел эту песню. And I began by citing the last line. И я начал, цитируя последнюю строку. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koryash Nam Sankirtana Kohe Narottamadas. He uses the word asha. Он использует слово аша. Asha means hope. Аша значит надежда. He said, there are only two things that I have hope in. Он сказал, у меня надежда вложена лишь в две вещи. The order of my spiritual master. Я возлагаю свою надежду на приказ или наставление духовного учителя. And the feet of the Vaishnavas. Я возлагаю свою надежду на стопы вайшнавов. Shri Guru Vaishnav Pad Padma Koryash. Pada Padma, the lotus feet. Пада Падма — это лотосные стопы. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koryaasha. This is my only asha. This is my only hope. Это моя единственная аша, моя единственная надежда. Prabhupada would often speak about hope against hope. Шрила Прабхупада часто говорил о надежде вопреки всякой надежде. Material people, hope against hope. Материалисты надеются вопреки надеждам. The hope
the materialistic person is like the hope of hearing a lobster whistle at the top of a mountain. Надежда материалиста сравнима с тем, что рак засвистит на вершине горы. I learned that last week. Это я на прошлой неделе такое выражение выучил. It'll never happen. Это же невозможно, чтобы такое случилось. I didn't get to have much of Srila Prabhupada's association. Мне не удалось много пообщаться со Шрилой Прабхупадой. 1972, 4th of July, he was in New York. В 1972 году, 4 июля, Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке. And you know, 4th of July is Independence Day in America. Вам известно, 4 июля — это День независимости Америки. And they do the same thing that you do over here on your national holidays. И в Америке происходит то же самое, что происходит у вас в государственные праздники. But instead of like vodka and shashlik, it's beer and McDonald's. Одна разница — то, что у вас пьют водку с шашлыком, а там пиво с макдональдской едой. So Prabhupada was in New York temple. Прабхупада находился в храме в Нью-Йорке. I came from the temple I was staying in. Я специально приехал из своего храма. New York was so hot. В Нью-Йорке было жутко жарко. It's July. Это же был июль. After Mangalarti, I just couldn't breathe. It was so hot in the temple room. После Мангаларати уже невозможно было дышать, настолько жарко было в алтарной. So I was standing on the street outside the temple. Я стоял на улице у храма, Chanting japa, читал джапу trying to breathe. и старался дышать. And all of a sudden, some brahmachari comes running out. Неожиданно из храма выбегает брамачари. Do you have a driver's license? И он говорит: у тебя есть права? I said, yes. Я говорю: ну есть. Do you know how to drive? Он говорит: будешь сейчас вести Конечно. машину? Я говорю: буду. He said, take these keys. Он говорит: вот тебе ключи, Get in this van. садись в микроавтобус. In a few minutes, Prabhupada's going to walk out. Через несколько минут отсюда выйдет Прабхупада, We're going to follow his car и мы будем преследовать его машину, when he goes for his morning walk. потому что он отправляется на утреннюю прогулку. I went, great. Я сказал: супер. So Prabhupada walked out. Выходит Прабхупада. We offered obeisances. Мы предложили поклоны. He got in his car with his team. Он сел в свою машину со своей командой. We jumped in this other car. Мы прыгнули в микроавтобус. They started driving with some experienced New York driver. Они начали ехать, и водителем у них был опытный нью-йоркский водитель. And I got lost at the first red light. Я потерялся на первом светофоре. New York is the most horrible jungle on earth. Нью-Йорк — это самые ужасные джунгли в мире. It really is. Like, if you people have your like dream, you know, forget it. It's a jungle. Если вы там у кого-то лелеете мечты насчет Нью-Йорка, забудьте, это джунгли. So, drove back to the temple depressed. В депрессии вернулись в храм. Missed my chance to go on the walk with my spiritual master. Я пропустил свой шанс отправиться на прогулку со своим духовным учителем. And we waited. И мы ждали, His car came back. чтобы вернулась его машина. He walked in. Она вернулась, он зашел в храм. And then we ran up to one of the people that was with him. И мы побежали к одному из преданных, который на прогулке был с ним. What did he say when he was on his walk? О чем он говорил на прогулке, спросили мы. Because that's the way we were with our guru. Потому что мы так относились к гуру. We would like, our life would just sort of like hang on each word that came out of Prabhupada. Наша жизнь фактически зависела от каждого слова, которое исходило от Прабхупады. So the brahmachari said, well, he didn't say much today. Брамачари сказал: ну, знаете, сегодня он много не говорил. He just walked. Он больше просто шел. He said, one interesting thing happened. Одна интересная вещь случилась. He came to a statue in the park of Hans Christian Andersen. Он подошел к статуе Ганса Кристиана Андерсена. You all know Hans Christian Andersen? Вы же знаете Андерсена, да? Told children's fables. Он же детские сказки писал. So, what did he do? И что он сделал? The Prabhupada stopped, Прабхупада остановился started looking at the statue. и стал рассматривать статую.
На статуе Ганс Христиан Андерсен вот так держит книгу в руках, как будто бы он ее читает. И прямо у его стоп расположена миниатюрная статуя утки, которая смотрит на него. Брамачари сказали, что Прабхупада своей тростью указал на эту сцену и сказал: hope against hope. Надежда вне всякой надежды, вопреки надежде. Ты понимаешь, о чем я? И преданные не знали, к чему это Прабхупада. Hope against hope. Надежда вопреки всякой надежде. Понимаешь, о чем я? Prabhupada said, see, it is like this. Прабхупада сказал: сейчас расскажу, смотрите. You look at the duck. Смотрим на утку. He's looking up at Hans Christian Andersen with great hope. Утка с огромной надеждой смотрит на Ганса Христиана Андерсена. But nothing will happen. Но ничего ей не светит. Понимаешь, да? Prabhupada said, so you understand? Прабхупада сказал: теперь понятно? No, Prabhupada. Все сказали: нет, теперь непонятно. Prabhupada said, it is like this. Прабхупада сказал: сейчас объясню. When you are in Vrindavan, когда находишься во Вриндаване, and you see the farmer, he is plowing his field with bull. И наблюдаешь за тем, как фермер вспахивает свое поле с помощью быка. And just behind bull, you see many white birds walking. Сразу за быком можно увидеть целую стаю белых птиц, которые идут за ним. And bird is looking up. Все птицы смотрят, их взгляды обращены вверх. Вы понимаете, о чем я? No, Prabhupada. Преданные говорят: нет, мы не понимаем. Prabhupada said, well, you see. Прабхупад сказал: сейчас скажу. In the mind of the bird, птичка в уме своем, he is looking between the legs of the bull. Смотрит на самом деле между ног быку. And he sees the genital. Видит гениталии. And in the mind of the bird, he's thinking, и думает: oh, it's a big fish. Какая рыба большая. And soon it will drop. И скоро эта рыба упадет. And then Maha Prashade Govinde. But it never drops. Но рыба не падает. Hope against hope. Надежда вопреки всякой надежде. That's what materialism is like. Вот таков материализм. You keep hoping. Все надеешься, надеешься. The fish is going to drop. Что рыбка упадет. I mean, tomorrow maybe not the fish is going to drop, but some good's going to happen. Может, мы не рыбу ждем, но чего-то мы ждем. But it never happens. Ничего не происходит. And it will never happen. И не произойдет. Therefore, Vaishnav has a different type of asha or a different type of hope. Поэтому Вайшнав лелеет другую ашу, другую надежду. Shri Guru Vaishnav Pada Padma. The lotus feet of Guru and the lotus feet of Vaishnavas. Вайшнав надеется на лотосные стопы гуру и на лотосные стопы вайшнавов. Having that hope, с такой надеждой, Nam San Kirtan Kohe Narottam Das. Just having that hope, we perform Nam San Kirtan. С такой надеждой мы совершаем Харинама Санкиртану. So it's been wonderful, especially for me. This evening has been very wonderful. Эти вечера, которые я провел с вами, для меня были очень особенными. But you all think
that you have to share it. А вы, пожалуйста, все подумайте о том, что этим надо поделиться. Go on Harinam with Krishnadas. Выходите на Харинаму с Кришнадасом. Go for book distribution. Выходите на распространение книг. Start a Namahata. Начните на Махату. Participate in preaching in some way. Каким-то образом участвуйте в проповеди. But you have to do something. Что-то нужно делать. Not that we just come together here and we have a cool weekend. Не просто мы тут собрались на классные выходные. And we don't pay back. Но мы как бы не платим за это ничего. We have to pay back. Платить надо. Okay. Now I understand that you all are going to have all night Harinam. Сейчас, я так понимаю, вас ждет ночная Харинама. Экадаши, Поскольку Harinam, сегодня Moscow. Экадаши, а в Москве на Экадаши преданные поют Киртан всю ночь. I deeply admire and respect all of you, but I can't stay. С глубоким уважением я хочу сказать, что я и с восхищением по отношению к вам хочу сказать, что я не смогу остаться. I have a 7 o'clock train to St. Petersburg tomorrow morning. Завтра в 7 утра мне нужно на поезде выехать в Санкт-Петербург. And I'd like to take the opportunity to thank you all for your wonderful association. Я хочу воспользоваться возможностью поблагодарить вас всех за ваше чудное общение. You devotees are always especially kind to me. Вы, преданные, всегда особенно добры ко мне. And certainly I don't deserve any kindness. Я, конечно же, не заслуживаю никакой доброты. But everything is always so wonderful in Moscow whenever I come. Но в Москве каждый раз, когда я приезжаю, все складывается самым замечательным образом. So thank you all very much. Большое вам спасибо. And I pray Я молю that you will bless me, that I can come back. о том, чтобы вы благословили меня на то, чтобы я вернулся к вам. And that you all stay well in your Krishna consciousness. Я желаю вам, чтобы у вас было все всегда хорошо в сознании Кришны. I was going to zip at that point. Уже на этом моменте я хотела закрыть рот, But но something just came inside что-то проникло внутрь, that I did not think about since I walked in the building tonight. и я не подумал, эта мысль не заходила в мою голову с тех пор, как я вошел в это здание сегодня вечером. Before I walked in the building, Gopi Janabalaba walked up to him and he said, there's a real shortage of funds for the function. До того, как я вошел в это здание, Гопи Джанавалабха подошел ко мне и сказал, что недостаточно средств для этого фестиваля собрано. And at least at that point, it was something like 75,000. Was 75,000? About $1,500, however much that is, and about 70,000 rubles short. Не хватает 70 тысяч рублей. So what I'm going to do for the next few minutes is I'm just going to stand up and beg. И сейчас, следующие несколько минут, я буду просить подаяние. If you've got 1 ruble in your pocket, Если у вас есть в кармане рубль 10 rubles in your pocket, или 10 рублей, million rubles in your pocket, миллион рублей, I want you to come up and just drop it right in my sannyasi begging thing. я хочу, чтобы вы просто подошли ко мне и бросили что-нибудь в мой фартук саньяси. I'll do it exactly the way I do it at Radhakund when I'm collecting money for Mohan Panda. Я сделаю так же, как я обычно поступаю на Радакунде, когда собираю деньги для Мохана Панды. Whatever you have, you can give something to share now. Что есть, давайте. Можно сейчас поделиться Hare этим. Krishna. Фартук не маленький, можно наполнять. We take checks also.
Чеки можно тоже выписывать. Кредитные карты, пожалуйста, принимаются. Юреш мне целый банк сейчас в фартук положил. Don't be lazy. Don't be lazy. Get up here. Don't be the last one. Oh, last one to give some Mayavadi. Don Karo. I said Dedo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. I said Dedo. Whoa. Come on. Oh, it's full of money. Haribo. Don Karo. Hare Krishna. Bolo. Haribo. Hare Krishna. Heavy blessings. Haribo. Don Karo. Haribo. Hare Krishna. Haribo Prabhu. Come on, Akshay Prabhu. Haribo Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribo. Throw it in the sack. Haribo. Haribo. You thought in here we're going to have some bandits outside the gate to get you. Haribo. Okay. Haribo. Everybody. Get on up here. Get on up. Haribo. क्या हो गया? Don't do it. That's all. Woo! Thank you very much. Haribo. Anybody else? Last call. Last call. Haribo. Trains pulling out in 30 seconds. Haribo. All right. Haribo. Somebody must have something more out there. Haribo. Thank you. Come on. Haribo. Come on, folks. Anybody else? Oh, Nivyana. Here you go, honey. Go something good. Haribo. Whoa! Isn't it fun giving? Isn't it fun to give? Haribol, everyone! Thank you. You all stay here and have Kirtan all night long. I gotta go home and pack my bags. Stuff at the bank on the way.